Boleh. Thank you, Miss. Nanti siapa yang belum scan you punya attendance, tolong bagi tahu dekat Miss. Nanti Miss akan share balik you punya QR code. Alright, so lab number 4, before that prepare untuk you punya SQL Workbench. You dah boleh buka you punya SQL Workbench. Okay, so this lab number 4, you are going to learn about how to create a table from an existing sources and then creating an index for existing table. Create a view to restrict the access to existing information and then create a new user and grant certain role to the user. So ini kita nak bagi privilege kepada user and then query for updating and deleting record with multiple condition. So last week you cuma buat updating dengan deleting untuk satu condition saja. This one kita nak combine table ataupun combine dia punya condition. And then the last one is perform query by comparing the sequence. Okay, so they give you a scenario which is ABC College use a simple database system to encourage student to register course through a website. So dari satu sistem, nama ini adalah untuk register course registration untuk ABC College. Okay, and then dia ada simple database. So student needs to create their profile. Once the profile exists, he or she can register many courses in specific semester as long as the course is available for that particular semester. For the system so ini adalah dia punya business role. I'm not sure you punya group project ada ke tak, tapi you kena create the business role. Okay, daripada business role ni you akan dapat you punya ERD ataupun akan dapat you punya all the tables. Okay, information such as student ID, registration number, faculty ID, course ID are mandatory and must be unique. So kalau dia bagi tahu must be unique means itu adalah primary key. Okay, hanya primary key saja yang unique and mesti mandatory di setiap table. And then end user of the system are mandatory to key in other information, student status, date of registration, registration payment, name of faculty and total credit for each course. Okay, so ini pun dia dah bagi you hint. Dia bagi you rules. Mandatory. Mandatory means you kena specifykan yang semua information about user ataupun student lah yang menggunakan the system. Student dia wajib isi. Dia wajib isi semua information berkenaan dengan table student such as registration payment, name of faculty, total credit for each course. So kalau this rule you minta information complete, you kena declarekan dia punya column sebagai not null. And the student cannot register the same course ID twice for the same registration number. So this one memang you tak boleh register same course because of nanti buat table nanti you nampak lah you tak boleh register the same course ID twice for the same registration number. And then the system will only accept the student status as 1 as a represent active and 2 represent completed and 3 represent others. System will default payment status when you assign. When creating the new registration record, once the student make a payment, it can be updated as Y. And the system will automatically update any values for course ID when changes occur to the course ID. Okay, so don't worry, daripada this business rule, you tak perlu come outkan dengan ERD ataupun dia punya tables. Okay, dia dah bagi dekat you. So the developer managed to identify 4 main entities. Okay, entities ataupun table as shown in this figure. Okay, ini adalah ERD. Dia dah bagi dekat you. So daripada business rule ni, kalau dia tak bagi this business rule, kalau dia tak bagi this ERD, you kena buat sendirilah based on this business rule. So ini dah bagi dekat you, ERD for ABC College course registration. Right, so activity number 1, table based on the predefined ERD and then create a table from an existing sources.
Existing sources ni means dia dah bagi you punya sample of record. Okay. So first, create a table based on ERD diagram and apply all constraint. Okay, last week Miss dah tunjuk you constraint. Ada kita belajar 3 constraint. Satu primary key, foreign key, satu lagi default and referential integrity for related tables. Okay. So buka you punya MySQL Workbench. Alright. So sama je macam minggu lepas, you dah buka you punya MySQL Workbench and then go to My Connection, create a new table. Sorry, create a new database. Okay, buka this SQL command and then create database nama ABC College. Ikut suka you nak tulis nama apa tapi mesti letak ABC College. You nak buat ABC system ke, it's up to you. My College ke tak ada masalah. Okay. So first step you kena create that ABC College. Sebab objektif number 1, they ask you to creating a table. So nak create table, mesti you kena ada database dulu. So create database ABC College and then highlight, execute. So dia Miss dah execute. So I dah ada AB College. Okay, again, notice dekat you punya schema ataupun database. Okay. Dekat you punya schema, dekat mana dia highlight. Kalau my practical dia highlight means you punya SQL query ni, you punya stage ni bukan untuk AB College. Aware tau. So macam mana nak guna AB College? You kena type use AB College. And then they will highlight AB College. Nanti kalau you tak buat use AB College, kamu gunakan mana-mana saja yang di highlight dekat sini. Dan bila you run, akan ada error. Okay, creating a table. So you ada 5 table based on this ERD, ada 5 which is student, registration, course register, course dengan faculty. Alright, so you tak perlu tulis lab for student tu. Cuma tulis student, registration, course register, course and faculty. Okay, so how to create table? Create table. And then table name, student. Alright, so create table student and then you have attribute student ID. Dia punya syntax tulis macam ni. Create table and then what kind of nama you punya table. And then you punya attributes. You ada student ID, student name, student address, city, state, handphone number and then student status. Okay, and then you mesti tulis dia punya data type, varchar and then dia punya size. Okay, so you boleh follow satu-satu. And then again, dekat task number 1, creating a table based on predefined, including dengan dia punya dia punya primary key and foreign key. So this one macam mana you nak identify dia punya foreign key dengan primary key? You tengok kepada this table. Diagram ni. Okay. So kalau simbol key, this symbol is key. You kena besarkan ni baru nampak. Ini adalah simbol key. Okay, so ini adalah primary key. So kalau simbol ni, ini adalah foreign key. So dalam table lab registration, ada registration number, primary key and then you ada reference
ataupun foreign key, student ID. And then course register. Course register, kedua-dua registration number dengan course ID adalah foreign key. Alright, again, create table kalau dah ada predefined ERD, you tak perlu create satu-satu. You boleh type semua sekali. 5 table, you terus type. And then baru execute. You create satu-satu boleh tak? Boleh. Kalau you create satu-satu boleh, tapi nanti kalau dia ada error dengan references contohnya. Kalau you tak buat lagi, you buat table registration dulu. Okay, bila buat table registration dulu and then you ada reference daripada table student. Table student belum buat lagi, so nanti akan ada error. Alright, sempat tak salin? Misalkan share satu je, okay? Satu ini saja you boleh copy paste. Dan the rest you buat sendiri. Saya bagi masa you 5 minit sempat. Create table registration. Table cost register. Ada table cost dengan table faculty. Kalau ada primary key, make it references. Okay, cepat. I nak biar you highlight semua ni and then dia punya output tu success. Semua success baru kita proceed to the next step. Okay, so kalau you refer kepada Miss punya output, I dah run ke 5 table, dah create ke 5 table, so successful. Semua 5 table, create table registration, table cost register, table cost, table faculty as well as dengan table student. Again, macam mana nak tengok you punya table dah masuk ke belum dalam you punya schema, you boleh refresh you punya database. Right, so nanti dia akan keluar the list of you punya table.
Okey, siapa dah siap? Siapa belum siap? Angkat tangan. Hai, semua ni. Okay. So task 1 dah settle, you dah create table based on ERD diagram and you apply all the constraint and referential, which is you dah apply primary key dengan references. Alright, so task number 2, create a record for each table based on data provided in table 1. Okay, so ini sample record. Dia dah bagi you sample record, setiap table tu dah ada record untuk semua attribute. Student ID dah ada record, name pun dah ada record, address, city, state, handphone number dengan status. So ini untuk table student, ini untuk table course, and then ini table faculty and registration. Okay, as well as dengan registration cost. So task number 3, you are requested to retrieve, okay, to retrieve registration information such as registration number, student ID dengan registration date who still do not earn, and then finally retrieve all information from pending payment table. Okay. So you kena buat task number 2, which is you kena insert into. Okay, insert into table student and then apa dia punya attributes and then apa dia punya values. Alright, so dia punya syntax. Last week Miss ada bagi you dia punya syntax untuk basic create table, insert into. Okay, so insert into student, insert into syntax untuk insert, and then student you punya table, and then this one you punya attribute. Okay, student ID, student name, student address, city, state, handphone number, student status. Alright, so kalau you insert into table student, tapi you tak letak this attributes pun tak ada masalah. Okay, make sure you punya values tu follow kepada you punya ni lah, ikut you punya column of in table. Contoh ini adalah table student. So you buka table student and then based on the column, satu adalah student ID. So make sure you punya value ni adalah student ID, and then second student name, third student address, and then city, state, handphone number dengan status. So you tak perlu tulis insert into insert into student, and then this one you tak perlu tulis. Terus value saja. Okay.
Kalau tulis pun tak ada masalah. So kalau tulis dia akan masuk based on this one lah. Based on kepada row. Untuk value yang pertama dia masuk kepada student ID. Kalau you terbalikkan, contohnya you letak nama dulu and then baru number student ID, so nanti dia akan ada error. Okay. Untuk you punya task, Miss bolehlah bagi you share in source, faculty, registration, and then you ada course registration. You tak perlu type, Miss akan share kat you. Don't worry. Exercise you last kali, you kena buat sendiri. Yang penting you kena ingat dia punya syntax lah. Macam mana nak tulis, kalau untuk insert into, dia punya syntax dia macam ni. Insert into, ada punya table name, you punya attributes, in bracket you punya attributes. Okay, tak ada comma, terus kepada values, and then you punya in bracket, all the values. Again, values you kena ikut kepada you punya column number. So kalau column number 1 registration number, then letak registration number yang pertama. Okay. And then additional information untuk registration. Kalau you tulis sendiri, insert into registration. So you ada this one. Registration number, student ID, registration date dengan payment status. So kalau you tengok dia punya table, alright, dia bagi you registration date ni, dia punya record, sample record in 22 September 2015 and then 12 Februari 2016. So data you tak boleh masuk macam ni. You tak boleh masuk macam ni sebab SQL cuma baca satu jenis ataupun satu format date sahaja. What kind of format? Dibaca this format sahaja. Y, DD. So macam mana you nak keluarkan output you macam ni? 12 Februari 2016, 16 Februari 2016 dengan 26 Februari 2016. Macam dalam table ni. So kalau you nak tukar, tukar dalam table tak boleh, tapi untuk retrieve. Untuk retrieve tu means you nak view. Kalau you nak view nanti boleh macam ni. So you kena convert. Dia ada coding untuk convert. Dalam this lab 4 you tak adalah pelajar yang convert. Cuma information, date dia punya format satu format saja. Macam ni. Tapi you nak select ataupun you nak retrieve, you boleh convert. Alright, so macam mana nak check you punya data dah masuk belum? You boleh tengok select all and then from table mana. Contoh course register. Select all from. And then execute. So make sure semua record tadi yang you dah tulis dah masuk. Ada registration number, course ID, course status dengan price. Sama tak macam dalam this table? Okay,
Registration number, course ID, course status dengan price. Saya boleh check semula, select all student. Okay, nak retrieve satu-satu, bukan retrieve sekali. Retrieve untuk student dulu, course, and faculty, as well as dengan registration. Okay, sampai task number 2. Siapa yang belum berjaya lagi, boleh angkat tangan. Kenapa yang tak berjaya tu? Boleh share ke? You ada error ke Miss apa? bagi separuh je. Alah, Yalah, takkan nak suruh I bagi maksudnya semua. tak habis type lagi. Banyak. Oh, banyak lagi. Dekat mana you tertinggal tadi? I rasa yang create table je I tak bagi. Sekejap, on the way. On the way. Untuk insert value ni yang banyak. I dah tolong type untuk you. Kalau untuk create table ni sikit je. Cuma you kena hilang you punya references. Nanti you kena update you punya table. Kalau update nanti lagi complicated. Kalau nak senang untuk you tengok betul tak you punya kolom tu dah cukup ke belum, you boleh enter satu-satu this one. Jangan buat satu baris. Miss pun kadang-kadang tertinggal. Rupanya ada 5 kolom. I buat 4 saja. Registration number, student ID, student, registration date dengan payment status. Alright, so kalau terlampau crowded, you boleh control all and then buang je punya SQL. Tapi nak selamat, save je lah. Nanti nak guna balik di SQL. Okay, dah complete Miss bagi. Siapa dia run tapi tak boleh. You dah follow Miss punya ni. Tapi ada error. Anyone?
Okay, sekali lagi. Siapa yang belum lagi settle? Yang dah settle boleh jatuhkan pintangan. Miss, Yes. saya start lagi masa untuk yang create table tu kan. Mhm. Apa error dia kata dia tak boleh baca yang reference tu. Tapi table yang untuk di referencekan tu dah create dah. You buat sekali, you buat satu-satu ke you buat sekali terus? One by one. One by one. Sebab tu saya beritahu kalau dah ada ERD, kalau dah ada table, suppose you kena buat sekali Sebab terus. tadi buat sekali terus pun tempat yang sama juga error, Miss. Okay, you remove balik semua table you, copy yang Miss punya. Okay, Miss. Drop balik you punya semua table. Macam mana nak drop table? Drop table, lepas tu nama table. Yes. I dah bagi semua insert data tu. Tak cukup ke? I dah bagi course registration 1, registration second, student. Tak semua eh? Apa yang tak ada I tak bagi? Alright, dah cukup ke belum? Insert untuk course, fakulti tak ada. So this one, course dengan fakulti. Okay. Don't worry, ini je yang boleh bagi. Nanti, exercise nanti, you kena hantar by today juga. Registration course ada. Nama dia create table course register. Miss guna course register sebab based on kepada ERD. Okay, dekat table dia tulis registration course tapi dekat ID dia tulis course registration. Course fakulti. This one, course register. Okay, have you done?
Ini ada 3 lagi yang belum ni. Bibitra, Aisyah dengan Ajla. Dah ke belum? Okay. So semua dah ya? Okay, so task number 3, you are requested to retrieve registration information such as registration number. So dia nak retrieve. Again, retrieve you nak select. Okay, retrieve means you pakai syntax select. Banyak retrieve ni. Sampai habis ni, you akan ada retrieve. Okay, so retrieve means select. Dia nak you select information such as registration number, student ID and registration date. Okay, 3 saja dia nak you select, and then who still do not pay the fees and transform this record into a new table known as pending payment. Okay, dia nak cari mana student yang belum bayar lagi, and then dia nak view kepada registration number, student ID dengan register date, and then finally retrieve information from pending payment table. Alright. Okay, so this one untuk you punya select statement, you have a select and then dia nak you select registration number. Dia nak you select registration number, student ID, and then register date. Okay, into you nak masukkan dalam new table. Okay, into pending patient. You nak select daripada mana? You tengok table mana ada registration number, student ID dengan registration date. Okay, so suppose, okay, and then you ada condition. Condition is dia nak yang belum bayar lagi payment. Okay, where payment equal to N. Siapa tu? Kenapa ya Cairo? Okay, so where payment equal to N, so you nak cari you punya condition, payment status adalah N, and then insert into table payment. Oh sorry, this one. Sampai this one saja and then you run. Alright, so this one, Miss dah run dekat MySQL Workbench yang Miss punya. I'm not sure kenapa this one tak berjaya, tapi dia punya syntax mesti macam ni. Cuba you try run dekat you. Miss run dekat Oracle, okay. Dekat MySQL Workbench tak dapat. Alright, so this one you try dulu run. Kalau tak dapat, you boleh untuk insert into table, a new table which is a pending payment. Alright, and then activity number 2, you are going to creating an index and then dropping an index. So indexes, apa itu indexes? I believe you dah belajar apa itu apa indexes. Okay, you use to retrieve data from the database dengan lebih cepat menggunakan index. Right. So dibagi problem description, after ABC College implemented the system for almost 10 months, the college IT support staff get frequent complaint from the end user about the performance of the system due to slow and poor retrieve information. So based on the troubleshooting and tracing by database administrator or DBA, he or she found that certain table need to be indexing to speed up the process of retrieving information.
So as a DBA, you are required to perform the following tasks. So macam mana you nak avoid this problem? Okay, you nak cepatkan proses ataupun performance of your system. Especially bila user ataupun end user nak retrieve data. Okay, so number one, you need to create an index for student ID attributes in registration. And then define the name of index as a registration student ID index. Alright, so this one, you create an index for student ID. Okay, so that bila you buat index kepada student ID, so end user nak retrieve data about the student ID, dia cari aja dia punya primary key about the student ID, and then all the information about the student tu laju keluar dia punya performance. Tak loading lah. Okay, so how to create an index? Dia punya syntax, create index student ID underscore index based on kepada apa yang dia minta lah. Right, this one dia nak you tukar kepada registration student ID index. Okay, and then on. Dia punya syntax, you must create index and then on registration table mana? Dia dah bagi tahu dekat you in table registration. Attribute in registration table. And then in bracket, you punya attribute, student ID. Ataupun kita panggil sebagai column. Okay. So make sure you run this one ataupun you execute this one. And then dia akan come up dengan, you have a successful make student ID as an index. Alright, so create index ni, kalau untuk kita, you tak nampak lah dia punya cepat ataupun lambat dia punya proses. Okay, ini untuk end user, you nak settingkan kepada end user. And the second question, create an index for attribute that representing the unique combination of student name and state in students table and define the index name as a student index. Okay, so this one dia nak combine, column, which is dia boleh retrieve a student name dengan state tu dengan lebih pantas. So dia nak create index based on kepada student ID and then on table student. So you nak retrieve, you nak indexkan student name dengan state. So sama juga dengan number 3, create an index for course name attribute in course table and define the index name as a course name underscore index. Alright, 3 ni untuk index. Alright, and then number 4, based on the latest analysis, DBA found that index course name underscore ID do not required since it will not affect the performance problem for the system. So you are required to delete course name underscore index from the system. Right, so dia dah tak nak guna course name underscore index ni sebagai index sebab tak ada effect kepada performance. Means mungkin tak ada problem lah in terms of lambat ke. So dia nak remove. Dia tak jadikan sebagai index. So you boleh remove by using this syntax.
Okay, alter table. You need to alter table, cost, and then drop index. Alright, so don't forget you punya exercise hari ni, you kena copy you punya command. Okay, and then letak you punya answer. Weh, saya nak tanya. Mhm. Kalau yang index ni, kita nak tengok dekat select bintang from tu ke? Betul. Select all from table mana yang you dah jadikan index. Alright, thank you Miss. So kalau this one you dah buat index kepada table registration dengan student as well as dengan course. So you akan tengoklah beza sebelum you yang dekat course. You dah create index and then sebelum dengan selepas. Satu you create and then you nak drop balik. Okay, boleh ya. So kita continue dengan activity number 3. So you nak creating a view. Okay. Miss tak explain lah view ni untuk apa, index ni. Dah explain sikit saja. I believe dalam nota you ada dengan Dr. Wahid, you dah belajar apa itu method untuk index, apa itu fungsi view, and then apa itu fungsi nak grant a privilege. Okay. So creating view to request from one end user to view the student who register the course and to view student information. So based on this request, the management of ABC College, we only allow the end user to view information such as a registration number, course ID and course status from the system. Okay, satu, you boleh view registration number, course ID dengan course status saja, and then untuk student, dia boleh view only student from Kuala Lumpur. Okay, so as a database administrator for ABC College, you are requested to complete the request. Subsequently, verify this request are created accordingly. Okay, so view. You nak setkan you punya view. End user boleh view apa saja. So this one, create view and then yang pertama, so ada dua. Okay, dua request. Yang pertama, you allow registration number, course ID dengan course status. 3 saja. Okay, registration number, course ID dengan course status, and then from course register. Okay, dia nak ambil daripada course register punya table. So dia nak create view.
Alright. Okay, so view ni kalau untuk course register bermaksud dalam course register suppose you ada 4. Okay, register number, course ID, course status dengan you ada price lagi satu. Okay, so you nak end user boleh tengok ataupun boleh view registration number, course ID dengan course status saja. Means, okay, create view ni you boleh hide you punya column. Okay. And then second, for student information, the end user is applicable. End user. Kalau you nampak lah, you boleh run. Okay, you boleh execute SQL, select all from the table, you boleh nampak ke semua data ataupun record. Okay, tapi ini end user. End user bila dia guna sistem. You guna sistem, apa-apa sistem saja. Contohnya you buka online shopping ke, yang you boleh view tu, itu end user. Kita sebagai end user. DBA, banyak lagi dia boleh view. Banyak benda lagi dia hide daripada you. Okay. So second, dia nak you view only student from Kuala Lumpur. Okay. You boleh view from Kuala Lumpur only. So you create view student from KL. Sama saja syntax this one. Okay, student from KL. S. And then you select all. Sebab dia tak bagi you restriction. So you boleh select all. From table student where state equal to Kuala Lumpur. So ini dia nak hide daripada you mana-mana information about other country. So hanya yang Kuala Lumpur saja you boleh tengok. So macam mana you nak check either betul tak you boleh tengok yang Kuala Lumpur saja, you boleh select all from student from KL. Okay, so kalau you execute ada 2 orang, student from KL. Okay, satu Ahmad Roslan, satu Chang Wee Liu. Kenapa miss select semua? Sebab dia tak bagi, dia tak identify yang mana satu you boleh select. So you boleh select semualah. Okay, apa yang dia hide? Dia hide student yang outside other than Kuala Lumpur. Kalau yang untuk student registration cost, okay, dia hide price. Ini dia hide ataupun dia view only yang state daripada Kuala Lumpur saja. Ini pun sama. You boleh run atau you boleh select from all course register. Student register course. And then tengok apa dia akan keluar. Okay, so view pun boleh drop ataupun boleh delete menggunakan syntax drop view and then nama you punya view student underscore from KL. Nama ni nak letak nama apa ikut suka you. You tak bagi tahu pun spesifik nama tu nak letak nama apa. So itu miss yang identify student from KL. Alright. So dapat tak macam ni? Simple saja you punya activity hari ni, simple saja. You punya syntax pun simple saja. Okay. And then activity number 4, creating user and grant a role to the user. Ini untuk privilege. So you have a privilege requested to create a new database user
as user 01 and password user 123. So you ada new database user and then you nak masukkan user ID ataupun username. Okay, username user 01 and then dia punya password adalah user 123. Okay, and then you nak permit the user. Permit the user ni ataupun kita panggil privilege lah to the user to view the information from the system. Okay, view sahaja without doing any modification and creating any record. So dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh modify, dia tak boleh update, dia tak boleh delete. Dia tak boleh update, delete ataupun add. Dia cuma boleh view saja. So after completing this request, verify that user 01 ni is only applicable to view data only. So again, this one pun sama. Simple saja, you buat privilege. Alright. So create user and then you punya user ID identified by ini you punya password. Okay, ini you punya password user 123. Okay. So again, privilege. Privilege right, buat satu-satu dulu. Ini untuk create dulu. Ini untuk create user. And then dia punya password. Okay. So dia bagi tahu yang you boleh select, you boleh view saja. You tak boleh modify. You tak boleh drop. You tak boleh insert. You tak boleh update. You tak boleh create. Kecuali you boleh select. Okay, view ataupun select benda yang sama lah. Alright, so kita akan grantkan dia privilege. Okay, dia punya syntax you kena tulis grant. Okay, select. Select ni untuk view sajalah. Kalau untuk all privilege, means you boleh edit, you boleh delete, you boleh select, you boleh update, you boleh type all. Okay, kalau you nak bagi privilege untuk student 01 ni, cuma boleh delete saja. Dia saja digunakan delete record database. So, you boleh tulis delete. Kalau 2, boleh tambah 2. Kalau 3, dia boleh delete, update dengan insert. Jadi tambah 3. Kalau 2 je, and then 2 saja. 1 saja. Tapi kalau kelima, 5 privilege dia ada, so you tulis saja all. Okay, so this one dia kata dia boleh view saja, means dia boleh select saja. Right, so suppose on star ni adalah untuk all privilege. Okay, tapi kalau letak dekat grant select, you tak remove on ni pun tak ada masalah. Okay, tu user berapa? Bagi grant untuk select kepada user 01. Okay. Kalau ada new user, tukarlah kepada new user. Create new user and then berapa dia punya new user. Alright. So a grant untuk select or untuk table saja. Dia untuk database sekali. So you boleh select database, you boleh delete database. Okay. Selain daripada delete database, you boleh delete table, add table. So untuk semualah satu database tu. Okay. So macam mana you nak aktifkan dia punya privilege ni, you kena try dulu flash privilege. And then execute. So kalau berjaya means you dah grantkan dia punya user number 0.1 ni untuk select sahaja. Okay. And then the question asks you to verify the user 0.1 boleh view saja. So you boleh pakai syntax show grant for user 0.01. Okay. So kalau you run, you boleh tengok lah. Grant select on. Okay. Grant select. Cuma bagi grant select sahaja kepada user 01.
So contoh you nak tambah lagi. Create new user. Then you nak tambah user 11. And then dia punya password ada. Okay, and then try execute. So make sure you have a create user 1 and then identified by dia punya password. So you nak grant all to user 1 and try execute. Okay. So kita dah grantkan all privilege kepada user 1. So you nak check betul tak? Kenapa ni? Show grant, there is no grant defined for user kosong. Depan ada Oh, kosong, okay. Miss. Thank you. Alright. So dia akan return grant all privilege. Okay. So untuk semua privilege. All privilege to user 1. Okay. So kalau Miss nak drop, so sama je drop user 1. Don't forget semicolon. Okay, and then execute drop user 1. So dah tak adalah privilege untuk user 1. Okay. Alright. So activity number 5, perform a query based on multiple condition. Okay, so you ada multiple condition. Sebelum ni ada satu saja. Okay, contohnya yang Kuala Lumpur tadi, you nak select yang daripada Kuala Lumpur saja. Itu satu condition saja. So this one you ada 2 condition. Contohnya retrieve student ID, student name, address city for student come from Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur address. Sorry, bukan address ni. Kuala Lumpur and no longer active in the ABC College. So ada dua condition. Satu tak aktif, satu lagi daripada Kuala Lumpur. And dia nak retrieve, dia nak view student ID, student name, address dengan city. 3 saja. So macam mana dia punya syntax? Okay, select. Dia ada 3 ke 4 tadi? 1, 2, 3, 4. Yes, 4. So you nak select student ID, student name, student address dengan city. So from table student, okay, kalau multiple condition, you kena pakai syntax join. Okay, you ada banyak join, inner join, left join, right join. So this one inner join bila nak combine kedua-dua table. Okay, so where? You punya condition, bila ada condition, you ada syntax where. Okay, ada dia bagi tahu dekat you state equal to Kuala Lumpur and con status equal to active. So kalau you ada satu condition saja, satu condition yang melibatkan satu table saja, you tak perlu ada inner join lah. Okay, where? Ini saja. And then group by student ID. So tak ada error. You boleh execute. Miss, saya ada soalan. Saya try fahamkan balik. Maksudnya macam tu lah. Betul. You nak retrieve kedua-dua data. Okay. Okay. Kalau you ada certain saja yang you nak retrieve daripada data tu, you boleh ambil inner join. Left join ataupun right join. Tapi Miss biasa guna inner join. Kedua-duanya inner join. Okay. So kalau you guna inner join, kalau condition you memerlukan left ataupun right, tak ada masalah. Dua-dua boleh. So inner ni yang paling besar lah, boleh combine kedua-dua sekali. Kalau left dengan right ni, Miss tak biasa guna. Okay. So where state equal to Kuala Lumpur and
Yang pentingnya you kena ingat syntax. Okay, you kena ingat dia punya syntax. Where and then you the end, you punya condition state equal to Kuala Lumpur and then course status equal to active. Kenapa you kena inner join? Sebab ada dua condition. Satu, state ni dalam table student. Course status dalam table course register. Okay. And then you need to group by student ID. So kalau you tak buat group by nanti, dia akan keluarkan repeated row. So suppose daripada Kuala Lumpur ada 2 saja. Tapi ni dia tulis 22 in return. Kenapa? Sebab dia repeat you punya table ni. Student ID. And then based on kepada current row you tu ada 22. Jadi kena buat group by. Group by student ID means dia tak repeat lah student ID ni. Data yang sama dia tak repeat. Okay, so 2 row return. Ahmad Roslan dengan Chang Wee Liu. This one. Okay. And then next, retrieve faculty information as faculty code 300 dengan 500. Okay. Dia nak you retrieve semua information dalam fakulti kecuali fakulti yang mempunyai kod 300 dengan 500. Alright. So select all sebab dia nak view all yang dalam fakulti. Semua kolom dalam fakulti dia nak view. And then from table fakulti, where? You punya condition. Okay. Faculty ID not equal to 300 and faculty ID not equal to 500. Kalau condition dia nak view yang fakulti 200 dengan 500 saja. So suppose sama macam ni lah. Not equal. Dia akan keluarkan yang 300 dengan 500. Semua information. Okay. So ini dia nak accept. Dia tak nak yang 300 dengan 500. Kalau dia bagi tahu dia nak you view cuma faculty ID dengan faculty name saja, so you tak perlu select all. You buat faculty ID faculty name. Okay. And then nanti table result nanti dia akan keluar 2 kolom saja. 1, 2. So kalau all, dia akan keluarkan 3. 1, 2, 3, 4. Semualah kolom yang ada dalam table faculty. And then dia punya result dapat 3. Untuk 100, 200, 400. So suppose you ada 5 record. Okay, yang 300 dengan 500 tak ada. Sebab dia tak nak view. Alright. Okay, so number 3, modify credit for course that having 3 credit hours. Okay, dia nak suruh you modify kepada 5 teknologi. Alright, so dia nak tukar ni yang 3 credit hours yang owned by Fakulti Information Technology sahaja. Kejap Okay. So suppose kalau condition yang pertama, dia nak you identify yang course credit 3 hours. Okay, you ada 3. 1, introduction to computer, basic programming dengan bioinformatics. Alright. Tapi dia punya second condition, dia nak yang course is owned by Faculty of Information Technology sahaja. Okay. So macam mana nak tahu dia tu adalah daripada Faculty of Information Technology? You tengok kepada owner. Okay, owner ni means you punya faculty ID. Okay.
So yang 3, yang daripada Faculty of Information Technology ada 2 saja. Yang ni dengan yang ni. So this one is owned by Faculty of Science. Okay, so macam mana you nak retrieve ataupun you nak tukar data nanti, you nak update untuk 2 ni saja. Alright, condition dia. So update cost, 1 dia nak suruh update, 3 ni tukar kepada apa-apa saja value. So update mana? Update cost, table cost. And then set column mana you nak tukar? Cost credit is equal to 5. Okay, nak tukar 10 pun tak ada masalah. Okay, where cost credit equal to 3. Okay, di mana cost credit yang sekarang lah, yang sekarang 3. Okay, you nak set ni, you nak update kepada 10. Yang current 3 and dia punya syntax and. Okay, cost owner. Cost owner is equal to 100. And then you try run. Execute. Okay, so dia dah bagi tahu 2 rows affected. So 2 rows affected tu means ada 2 changes. Okay, 2 row yang berubah. Macam mana you nak confirm yang dah bertukar 10 ni. So select all from cost. So when you run, you punya credit dah bertukar untuk introduction to computer dengan basic programming. Kecuali bioinformatic tak bertukar sebab you punya cost owner is 200 bukan 100. Alright, boleh this one? Alright, so activity number 6, perform query by comparing sequence of character using like. This one paling senang. Okay, perform query by comparing sequence of character using like command. Okay, semua menggunakan using like. So complete the following request by applying the ML command. Dia nak display. Again, kalau display ni, terus je select dalam kepala. Okay, student ID dengan name, student name. For process character RO. Okay, so selepas dia bagi tahu student ID dengan name ni, ini adalah dia punya condition. Alright, so dia nak yang ada character RO. So, macam mana you nak buat? Okay, 1, select student ID, student name from table student. Okay, student ID dengan student name ni ada dalam table student where dia punya student name like RO. Okay, name process character RO means huruf depan dia RO. So, macam ni nak tulis, dia punya syntax macam ni. R, O and then percentage. So you try run, dia akan keluarkan 1 saja. Rosnah Rahman. Contoh lagi, you nak select ataupun you tak nak select student name dengan student ID, you nak select all. Okay, from student RO. So dia akan keluarkan semua information pasal Rosnah Rahman. Termasuklah student ID, student name, student address, city, state, handphone number and so on. So tapi ikut yang dia punya lah syntax dia. Dia nak student ID dengan student name saja. Okay, and then number 2, retrieve course ID, course name and credit hours. So dia ada 3 select. Okay, for course that begin with word as introduction. Sama saja. Dia nak you select course ID, course name and then course credit from table course where course name like introduction. Make sure you ada percentage dekat belakang ni. Okay, so dia akan keluarkan mana-mana course yang ada nama introduction dekat depan. So kalau introduction dekat belakang nak buat macam mana? Dia punya percentage ni akan berada dekat depan.
Means depan tu huruf lain ataupun depan tu sentence lain, belakang tu make sure dia punya word adalah introduction. Okay, nanti kita tengok beza lagi. Kita tengok next perbezaan. Okay, number 3. Retrieve registration number. Okay, dia nak retrieve registration number, student ID. So you have a stu ID and registration date, reg date. Okay. So semua attributes ni berada dalam table registration. So must come from registration. Ada you punya condition where student ID which begin with the character 2. Sorry, tak habis baca. And registration date for the 5th character. Okay, dalam student ID tu, 5th character for student ID begin with number 2. So macam mana you nak buat where student ID like, okay, ini, okay, number 2 tu adalah yang number 5. Right, so you kena ada space. Okay, underscore 1, 2, 3, 4, number 2 yang berada nombor 5. Okay, and then percentage. So execute, dia akan keluarkan student yang number dalam student ID dia tu. Okay, karakter yang nombor 5 adalah nombor 2. S2305. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kalau ada student ID bernombor S, lah. Okay, yang belakang tak ada masalah. Yang belakang ni yang similar. Yang belakang ni apa-apa saja. Sama juga RO. Kalau ada student nama Rosnah, dia akan keluarkan Rosnah, Rosli. Yang penting huruf depan dia RO. So kalau nak exact, Rosmah yang keluar. Buat Rosmah. Ada semua. Okay. Ikut position dia. Dia nak yang mana? Kalau dia nak yang nombor 2, so you letak underscore and then apa? Second character. Alright. Ataupun contoh lagi satu student ID, dia punya nombor belakang. Okay, nombor belakang dia kita pilih nombor 1. Right, this one. So dia akan keluar yang information about Ahmad Ruslan. Okay, so student ID S12001. So kalau you buat yang 1 nombor belakang. Okay. And then untuk like ada apa lagi? Okay. Kalau Rosmah, bagi another example untuk row apa nama dia tadi? Rosnah. Okay, Rosnah. Huruf depan dia adalah R. And then tengah tak kisah apa-apa. Belakang dia H. Rosnah, suppose betul tak Rosnah? Student ID, student name like Rosnah. Alright, rasa dah betul macam ni. Kalau you nak R huruf depan and then H huruf belakang. R. Kenapa dia tak keluar? Rosnah. Error, syntax tak ada. Ataupun you boleh check untuk
Okay. Kenapa tak disilap? Sebab student name ni, Rosnah ni nama dia R di hadapan and di belakang. Dia punya karakter. Okay, you declare dia punya data type adalah baca. And then dia punya size berapa. So dia based on kepada dia punya size lah daripada depan sampai belakang. Bukan first name saja. Unless you punya column ni adalah first name. So kalau first name, you cuma ada satu nama saja. So depan ada belakang. Okay. So R dengan N, so dia akan come out dengan Rosnah Rahman. Alright. So kalau not like pun sama. Dia tak akan keluar lah. Not like RN. Dia akan keluarkan selain daripada RN. Okay. Ataupun not like RO. Alright. So dah tahu sikit, you boleh nampaklah comparison. Boleh? Okay. So boleh tak ni? You nak ke I punya semua ni? Boleh, Miss. Miss, kalau keluar save update mode macam mana? Okay, save update mode tu you boleh tukar chatting you. Okay, delete dengan, basically delete lah. Delete memang you kena ada save mode. Okay, so MySQL ni dia dah restrictkan kepada delete. You tak boleh suka-suka hati delete. Dia akan ada error dulu. Ada macam mana, dia nak bagi you reminder lah. Betul tak you nak delete sebenarnya? So kalau betul, you nak delete, you boleh pergi setting dekat edit. Okay, ada preferences. Ada dekat SQL editor. You klik SQL editor. Mana ya? Oh, this one. Okay. Bawah ni. Okay, scroll. You nampak tak ni? Nampak ke? Nampak. Okay. So, dekat bawah ni, ada save update. Okay, untuk update and delete with no restriction. So, suppose tak di-tick, you untick kan? And then okay. So, you boleh buat delete balik. Baguslah SQL dia buat macam tu supaya you tak, dia takut you terdelete apa-apa information yang, sebab database, kalau you terdelete database ataupun you terdelete table, susahlah, habis you retrieve balik. You tak ada backup. Okay. So nak ke semua ni? Ada yang tak berjaya lagi? Ada tak yang tak berjaya? Kalau semua berjaya, tak share lah. Yang insert into pending payment tu, Miss, tak jadi. Insert into? Oh, insert into pending payment. You pun tak jadi I buat dekat Oracle jadi. Memang itu syntax dia. Dia akan create another table. New table, nama dia pending. Tak apa, nanti Miss akan bagi balik yang tu. The rest, I hope semua okay lah. Dia tak ada, nasib baik dia tak ada related dengan table lain untuk payment tu. You punya exercise hari ni. Okay. So that's all. Miss nak suruh you 10.40. I nak suruh you completekan lab exercises ni. Submit by today. I'm not sure Dr. Wahid dah setkan kepada pukul berapa. Either pukul 12 hari ni ke 12 malam. 12 malam, Miss. Oh, dia tak 12 malam Ayat kan pukul 12. Sebab tu Miss rushing bagi coding dekat you. Alright. So tak apalah. Boleh lu buat dulu. Between sampai pukul 12 ni, Miss available kalau you all ada question dekat group WhatsApp. Okay. So siapa lagi yang belum tick punya attendance? Coding you nak suruh Miss hantar dekat mana command ni? WhatsApp, Miss. Chatbox dia macam separuh je, Miss. Oh ya ke? Patutlah tak complete. Ada saya copy semua tadi. This one. Ada 200 line ni.
Okay, so that's all. Boleh continue dengan punya lab exercise. Again, ERD you boleh guna Draw IO. Itu lagi better kalau you boleh guna Draw IO. Online saja. Okay, draw ERD for this case study and then task number 2, you can create table. Sebelum create table, create database dulu. And then number 3, task number 3, insert minimum 10 records. So sebelum nak insert 10 records ni, you kena baca dulu task number 4. Okay, task number 4 tu dia bagi hint dekat you. Dia bagi hint means, kenapa dia bagi, bukan dia bagi hints. Kalau you masuk task number 3 dulu, you masuk 10 record. And then tiba dekat question number 4 tu, dia suruh you retrieve selling price greater than 75k. Tapi dalam record yang you masukkan tu semua ratus-ratus saja ataupun ribu saja. Alright, so make sure lah dalam record you tu ada value 75,000 ke atas. And then you punya date ada 28 November 2015. Make sure ada lah supaya bila you nak keluarkan result ataupun nak select, ada keluar result yang 28 November and then price greater than 75k. And then untuk table KL branch, you punya record make sure ada Kuala Lumpur and then ada Kuala Lumpur. Apa lagi dia punya hint? Salesman. Okay, make sure salesman ada nama MOHD. Daripada 10 rekod tu akan ada seorang ataupun 2 orang nama MOHD. So kalau you nak keluarkan 3 rekod bernama MOHD, masukkanlah rekod you tu ada 3 orang nama MOHD. Okay, and then display branch code name and city for city which the first character for city begin with alphabet K. Daripada Kuala Terengganu, daripada Kuala Lumpur, Kelantan. So dah 3. Alright, so modify the salesman name Fairuz Nasaruddin. Ini confirm lah dalam you punya record mesti ada nama Fairuz Nasaruddin. Okay? Boleh? So that's all. Thank you. Assalamualaikum. Goodbye. Thank you, Miss. Welcome.